সালাম আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাসকাচুয়ান পিএনপি নিয়ে আজকের যে আলোচনা, সেই আলোচনাতে আপনারা থাম্বনেইলে দেখেছেন সাসকাচুয়ান পিএনপিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেই পরিবর্তনগুলো যাতে আমরা বুঝতে পারি, আপনাদের চোখে যাতে সেগুলো ধরা পড়ে এবং আপনারা তার আলোকে নিজেদেরকে যেন তৈরি করতে পারেন, সেই জন্যই মূলত আপনাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের আজকের ভিডিও। নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে থাকবেন এবং জেনে নেবেন বিস্তারিত তথ্য। Saskatchewan Provincial Nominee Program, known as Saskatchewan Immigrant Nominee Program, has a list of excluded occupations for the express entry category and the occupations in demand category. People with these occupations are not eligible to apply for these categories of Saskatchewan Immigrant Nominee Program. তো আজকের ফোকাসিং পয়েন্ট এখানে বোল্ড করে দেখানো হয়েছে আপনাদেরকে। সাসকাচুয়ান পিএনপিতে যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে সেটি মূলত এক্সপ্রেস এন্ট্রি ক্যাটাগরি এবং অকুপেশনস ইন ডিমান্ড ক্যাটাগরিতে যে প্রফেশনে মূলত লোক নেওয়া হবে না বা ইমিগ্রেন্টদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে না, তার একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকার মধ্যে যাদের নাম, যাদের প্রফেশনগুলো আছে, সেই প্রফেশনে যারা আছেন তারা অবশ্যই এটা ধরে নেবেন যে আপনার পক্ষে আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সাসকাচুয়ান পিএনপিতে কানাডায় আসার কোনো সুযোগ সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আপনার নিজেদের সেলফ অ্যাসেসমেন্টের জন্যে আপনারা এই তালিকা ধরে খুব সহজেই তথ্যগুলো যাচাই করতে পারেন এবং তার আলোকে নিজেকে তৈরি করতে পারেন। এখানে একটা পরামর্শ দিয়ে রাখি, আপনার প্রফেশন যদি এই লিস্টের মধ্যে থাকে তাহলে আপনি সেই প্রফেশনটি চেঞ্জ করে, প্রফেশনের জব রেসপন্সিবিলিটিগুলো চেঞ্জ করে অন্য কোনো প্রফেশনের নামে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। কিন্তু এক্স্যাক্টলি যে প্রফেশনগুলো এখানে মেনশন করা হবে সেগুলোর অধীনে আপনি অ্যাপ্লাই করলে আপনি কোনোভাবেই কিন্তু এই পিএনপি দিয়ে সুযোগ পাবেন না। এক্সপ্রেস এন্ট্রি লিঙ্ক পিএনপিতেও আপনি সুযোগ পাচ্ছেন না, ইন ডিম্যান্ড ক্যাটাগরিতেও আপনি সুযোগ পাচ্ছেন না। সো আপনার এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে 347টি নতুন প্রফেশন এবং তার কোড প্রকাশ করা হয়েছে। 347টি প্রফেশন বর্তমানে এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল করার ব্যাপারে এলিজিবল। তো সেই 347-এর মধ্যে কিন্তু ব্যাপক একটা সংখ্যা যারা সাসকাচুয়ান পিএনপিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না। তো NSU Tier 4 occupations that typically require a high school diploma or job specific training, and NOC Tier 5 occupations that typically require on the job training skill levels are ineligible for the occupations in demand and express entry subcategories. এখানে একটা বিষয় খুব ক্লিয়ার করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে আগে স্কিল লেভেলের ক্যাটাগরিগুলো ABC এবং 0-তে ছিল, বর্তমানে এগুলোকে টিয়ার 0, 1, 2, 3, 4 এ ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে টিয়ার 4 এবং টিয়ার 5-এর যে জব ক্যাটাগরিগুলো রয়েছে তারাই মূলত ইনএলিজিবল প্রফেশনের মধ্যে পড়ে। এর বাইরেও কিছু প্রফেশন রয়েছে, তো আপনারা আজকে দেখে নেবেন এই বিষয়গুলো। Below is the list of 155 occupations with the TR codes that are ineligible for Saskatchewan Immigrant Nominee Program, অর্থাৎ 152টি প্রফেশনস এই মূলত সাসকাচুয়ান ইমিগ্রেন্ট নমিনি প্রোগ্রামে ইনএলিজিবল, অর্থাৎ তারা এই সাসকাচুয়ানের কোনো প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করে কানাডাতে আসতে পারবে না। তো আপনাদের সুবিধার্থে এখানে এনওসি কোড, এনওসি টিআরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে এবং অকুপেশন টাইটেলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আপনারা যেন শুনেও বুঝতে পারেন এই জন্যে আমি মুখে বলতেছি। এখানে শুরুতে রয়েছে লেজিসলেটর্স, সিনিয়র গভর্নমেন্ট ম্যানেজার্স অ্যান্ড অফিসিয়ালস, সিনিয়র ম্যানেজার্স ট্রেড, broadcasting and other services, other administrative services manager, financial auditors and accountants, securities agents, investment dealers and brokers, employment insurance and revenue officers, insurance adjusters and claims examiners, assessors, business valuators and appraisers, customs, ship and other brokers, court clerks and related court service occupations, physicists and astronomers, geoscientists and oceanographers, meteorologists and climatologists, other professional occupations in physical sciences, forestry professionals, landscape architects, urban and land use planners, petroleum engineers, aerospace engineers, managers in healthcare, specialists in clinical and laboratory medicine, specialists in surgery,
general practitioners and family physicians, veterinarians, dentists, optometrists, audiologists and speech language pathologists, pharmacists, dentists and nutritionists, psychotherapists, kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment. এরপর রয়েছে other professional occupations in health diagnosing and treating, nursing coordinators and supervisors, registered nurses and registered psychiatric nurses, nurse practitioners, physician assistants, midwife and applied health professionals, physician assistant, midwife and allied health professionals, optician, licensed practical nurses, respiratory therapist, clinical perfusionist and cardiopulmonary technologist, animal health and technologist and veterinary technicians, other technical occupations in therapy and assessment, denturist, dental hygienist and dental therapist, traditional Chinese medicine practitioners and occupationist, massage therapist, other practitioners and neutral healing, government manager, health and social policy development and program administration, government manager in economy analysis, policy development and program and administration, government manager, education, policy development and program administration, other managers in public administration, school principals and administrators of elementary and secondary education, commissioned police officers and related occupations in public protection services, commissioned police officers and related occupations in public protection services, public protection services, fire chiefs and senior firefighting officers, commissioned officer of the Canadian Armed Forces, judges, lawyers and Quebec notaries, post-secondary teaching and research assistant, secondary school teacher, elementary school and kindergarten teachers, therapist in counseling and related specialist therapies, religious leaders, policy investigators and other investigative occupations, police investigators and other investigative occupations, probation and payroll officers, program officers unique to government, police officers except commissioned, police officers except commissioned, firefighters, specialized member of the Canadian Armed Forces, paralegal and related occupations, social and community service workers, religious workers, border services, customs and immigration officers, operations members of the Canadian Armed Forces, primary combat members of the Canadian Armed Forces, library as archive, musician and art gallery managers, managers publishing motion pictures, broadcasting and performing arts, managers publishing motion pictures, broadcasting and performing arts, recreation, sport and fitness program and service directors, librarians, conservators and caterers, archivist, editor, authors and writers except technical writers, journalist, translator, terminologist and interpreters, producers, directors, cartographers and related occupations, conductors, composer and arrangers, musicians and singers, library and public archive technicians, public archive technicians, film and video camera operator, graphic arts technicians, broadcast technicians. এরপর রয়েছে ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও ক্যামেরা অপারেটর, গ্রাফিক আর্টস টেকনিশিয়ান, ব্রডকাস্ট টেকনিশিয়ান, অডিও অ্যান্ড ভিডিও রেকর্ডিং টেকনিশিয়ান, announcer and other broadcaster. Other technical and coordinating occupations in motion pictures, broadcasting and the performing arts, graphic designers and illustrators, interior designer and interior decorators, registrars, restorers, interpreters and other occupations related to museum and art galleries, photographers, motion picture broadcasting, photography and performing arts assistants and operators, dancers, actors, comedians, circus performers, actors, comedians and circus performers, painters, sculptors and other visual artists, theater, fashion exhibit and other creative designer, artisan and craft persons, pattern makers,
textile, leather, and fur products, athletes, coaches, sport officials, and referees, program leaders, and instructors in recreation, sport, and fitness, other performers, retail sales supervisors, food service supervisors, customer and information service supervisors, funeral director and embalmers, insurance agent and brokers, real estate agent and salesperson, hairstylists and barbers, shoe repairers and shoemakers, retail salesperson and visual merchandiser, supervisor, printing and related occupations, sheet metal occupations, sheet metal workers, telecommunications line and cable installers and repairers, telecommunications equipment installation and cable television service technicians, gas fitters, machine fitters, elevator constructor and mechanics, oil and solid fuel heating mechanics, air pilots, flight engineers and flying instructors, deck officers, water transport, engineer officer, water transport, railway traffic controllers and marine traffic regulators, railway and yard locomotive engineers, dealers and blasters, surface mining, quarrying and construction, managers in aquaculture, oil and gas oil drillers, services, testers and related aqua workers, fishing masters and officers, firemen, women supervisor, plastic and rubber product manufacturing, supervisors, textile, fabric, fur and leather product processing and manufacturing, supervisors, motor vehicle assembling, supervisors, electronics and electrical product manufacturing, supervisors, electronics and electrical product manufacturing, supervisors, electronics and electrical products manufacturing, supervisors, furniture and fixtures manufacturing, supervisors and other product manufacturing assembly, water and waste treatment plant operators, plumbing, paper making and coating control operators। তো যে সমস্ত প্রফেশনের কথা বলা হলো এই প্রফেশনের সাথে যুক্ত যারা আছেন তাদের পক্ষে সাসকাচুয়ান পিএনপিতে আবেদন করা আদৌ সম্ভব না। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফিজ।